सोनू के बापू, आपने कुछ सुना? क्या कहना चाहती हो तुम? पड़ोस में सरकारी स्कूल की मास्टरनी रहती है ना, वो बता रही थी कि 6वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को कोई राहुल बोस द्वारा स्थापित एनजीओ? हाँ हाँ, द फाउंडेशन। हाँ वही, स्कॉलरशिप देकर 7वीं से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई ऋषि वैल्यू स्कूल बेंगलोर में करवाएगी। हाँ जी, अपना सोनू भी तो 6वीं में पढ़ रहा है। तुम आज ही स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलकर उसका फार्म भर दो जी। अपना सोनू भी अच्छी शिक्षा पाकर बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमारा और इस गांव का भी नाम रोशन होगा। अरे वाह, तुम तो बड़ी होशियार निकली सोनू की माँ। अगर आप भी इन द्वीपों के किसी गांव में रहते हैं और आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, तो द फाउंडेशन द्वारा दी जा रही स्कॉलरशिप के लिए तुरंत ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य से संपर्क करें। फेवरेट आइलैंड। उसके सामने बोट्स रुके हुए हैं। हाँ? और यहाँ से देखने में एकदम वो बहुत ही रोज और रेड दिख रहा है। तो वहाँ पे बहुत ही ओल्ड चीज, बहुत पुरानी चीज, इतिहास के लिए बहुत सारी चीजें वहाँ में, मीन्स पुरानी हवेली, मतलब बेल चढ़े हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है वो। Happy, I was very happy. At the same time shocked, you know, oh my God, I'm selective. But then after a while, I felt bad because I didn't want to leave Mama. So, you know, that emotional sort of crept in. When I went to Rishi Valley, actually I expected a building, you know, like a triple story or like, you know, like a 5-star building types, like cool looking buildings. But then when I saw like everything was so down to earth, I don't know, it was like very different. And as you said, like all of us just ran into the boundary, looking around, like, you know, which building is what. You know, living with people with different culture, different background, different countries in fact. Like completely different backgrounds than you would expect in the Andamans. Everybody just mingles up together and stays. It's so nice. There's no caste, no creed, nothing. Everybody is similar. रुखसार को कीड़े मकोड़ों से बहुत डर है। वहाँ पे एक कानखजूरा आ गया तो उसको देखी तो उसको इतनी डर गई कि वो कानखजूरा देख के पहले तो चिल्लाई मम्मी। उसके बाद हम आके देखते कि रुखसार टैंकी के ऊपर चढ़ गई। Like I stay up late and I make sure I finish all my work for the day. So I do it each and every day. Whatever I've studied for, whatever I've done. And I try to make my day as perfect as possible. My schedule as well laid out as possible. अभी क्या है कि मतलब रुखसार इतना मतलब हिम्मत है उसके अंदर कि वो कहीं भी जा सकती है। जैसे कि अगर हम भी नहीं जाने तो बोलती नहीं मम्मी हम अकेले चले जाएंगे। नहीं हमें किसी के साथ जरूरत नहीं, हम अकेले जा सकते हैं। Now I feel so much more confident because I know that I have the language, I have the ability, I'm confident when I talk to people. Like, you know, I don't feel insecure when I talk to people. I want to challenge that word. और एक दुख की खबर है। बोली क्या दुख की खबर है? तो बोलती है मैं दूसरी वाली मूवी में सेलेक्ट हो गई। तो बहुत खुशी। बोलती है मम्मी की तो खुश खबर है ना, मेरी तो बहुत दुख की खबर है। तो मम्मी से दूर चली जाएगी ना, थोड़ा सा दुख हो रहा है ना, लेकिन कुछ खोने पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बोलते बस वैसे ही। I really thought I won't be able to do it without my mother. I thought I missed them a lot, and I thought I wouldn't be able to live in a new place. It was all green in Rishi Valley. The first thing I noticed was how huge the campus was. It didn't look like a school. It was very open, very big. प्रतिमा में बहुत सारी चेंजेस है, बहुत सारी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये बच्ची ऐसे इतना ज़्यादा बदल जाएगी। पहले इतनी मासूम सी रहती थी और आज वो
मुझे सब चाहती है, मुझे हौसला देती है, तो बहुत अच्छा लगता है। She thinks I say it's a lot, in a good way. I think being away from her, I love her more. Like I miss her a lot, so it just the love has just increased. हालात से ऐसे थक गई थी कि कभी कभी ऐसे लगता था कि अपने साथ अपने बच्चों को भी मार डालूं, पर अब तो जीने को मन करता है। I just tell her not to worry about the future and just hope for the best. In Sophia College, I think I learned how to become friends with new people, how to talk to them, to know people from different cultures, different places. If you want to do something in life, you have to believe in it. It's the willpower and to believe in what you want to do. I'm Shiba Ashraf from Kashmir. My district is Anantnag and my village is Shamshipura. My name is Asim Manzoor Dar from Kashmir, Alusa, Bandipora, Uwais Abad. My name is Muqaddas Manzoor Wani and I am from Jammu and Kashmir and I am from district Anantnag. My name is Arvina Jan. I am from state Kashmir and my district is Srinagar. My name is Sheikh Sarhan bin Shaukat. I am from Lar Ganderbal, Kashmir. My name is Yusra Iqbal Padar. I am from Kashmir, district Anantnag and from Janglat Mandi. What do you think you'll do which is different from in your school? मैं वहाँ पढ़ूंगा, जी लगा के पढ़ूंगा, नए दोस्त बनेंगे मेरे। परिवार है आपका, आपकी जो इतिहास है उसके साथ आपको संबंध कायम रखना चाहिए। His concept of right and wrong and his concept of the rules and regulations. I was first too much excited as well as the nervous, but when I came here, the students, teachers, They think everybody is on the same. There's no big and no small. when we talk to our teacher, we think that if we have any problem, we can share with them. I like the behavior of the students. They are so cool. The children and teachers of the school are really good. We don't think that they are our teachers. They are like our own. They sit with us and they talk with us every time we take meetings. When they talk, they smile with that. And the students, how sincere were they to us, I can't express in my words. Basketball is there, hockey they play. Teachers play badminton with me. And about food, everything is like all is proteinous. I can't say anything in words because it's so good. I am absolutely happy. We feel that we are in our Kashmir, not in Kashmir, but we are in paradise.